Isheen akka fuunee kam jirtudha wantoota chaanaalii kooti guyyaa irraa kan ammoo baayoloojii grade 9 unit 2 walii wajjin ilaalachaadha. Amma xumuraatti na wajjin tura viidiyoo kana like gochaa daawwadha. Akkuma kanaan dura jechaadha. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo welcome naa dhufu isiniin jedheera. Chaanaalii kana subscribe godhaa akkasumas mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu cuqaasuutiin ol godhadhaan isiniin jedha. Amma xumuraatti kan isin faana turan Saamu'eel Shibbiruudha. Yaada gaaffii kan qabdan yoo ta'e koomentii godhaa akkasumas lakkoofsa bilbilaa description box viidiyoo kana jala jira waan ta'eef achi fuutanii nu quunnamuu dandeessu. Karaa teelegiraamis Saamii Genius jechuudhaan argachuutiin dandeessu jechaadha. Egaan kana dura paartii waan ilaaluun keenya ni yaadatama jechaadha. Har'aan kan ammoo seel baayoloojii kan jedhu yookiin unit 2 walii wajjin ilaalla jechaadha. Unit 2 kun xiqqoo ishee akka unit 1 miti. Konseptoota murteessoo barbaachisoo of keessaa qaba. Seel baayoloojii kan jedhu ilaalla. Isa kana jalatti lama tuqaa tokko the microscope kan jedhu ilaalla. Biologists use different tools to help them study living organisms. Biologists jechaadha meeshaawwan garaagaraa jechaadha living organism kana qorachuudhaaf fayyadamaa turan. One of the most important is the microscope. Inni tokkoffaaf inni murteessaan maalidha? Microscope jechaadha. Many important organisms are very small and biologists need to be able to see them. Microorganisms jechaadha baay'een xixiqqoon kan ijaan yookiin baay'ee muraasa ijaan argamuu kan hin dandeenye waan turaniif biologistoonni immoo jara arguu yookiin baruu barbaadan jechuudha. The building blocks of life are called cells. And the scientists need to be able to see cells and understand living organisms. Kutaan qaama lubbu qabeeyyii tokko jechaadha yookiin jireenyi isaa suni seelii kan jedhamu irraa hojjetame jechaadha. Saayintistoonni immoo haala ijaarumsaa yookiin wantoota seeliin maal akka ta'e understand gochuuf hubachuuf barbaadan jechaadha. Most cells cannot be seen without some kind of magnification. This means without magnification yeroo jennu by naked eye itu gargaarsa microscope faatti jechaadha. Wantoota guddisanii mul'isan utuu hin fayyadamin ija keenya qullaatiin arguutii hin dandeenyu. Maal jedha? Most cells cannot be seen without some kind of magnification jechuunsa magnification yookiin gargaarsa guddisee mul'isuutti fayyadamuudhaan ala seelonni yookiin lubbu qabeenyonni mul'anne jiraatu jedha. You will be discovering the secrets of cells revealed with the help of microscope. Kun immoo maal gochuudha? Icciitii sana microscope oomishuun dhaaf gargaareera jechaadha kun. In this section you will learn more about microscopes and how they work. Unity kana keessatti jechaadha waa'ee microscope yookiin akkamitti akka inni hojjetame maal akka inni hojjetu ilaalla jechaadha. Seeing cells jedhanii Do you know? Kana beektaa jedha. The largest single cell in the world is an ostrich egg. They are about 80 centimeters long and weigh around 1.2 kilogram. Most cells are much harder to see. Addunyaa kanarraa jechaadha seeliin guddaan jedhamu hanqaaquu ostrichiiti jechaadha. Ostrichii jechaan gosa allaattii keessaadha. Innis maalin hanqaaquun sun jechaadha seentimeetirii 18 kan dheeratu akkasumas ulfaatinni isaa kiiloogiraama 1.2 kan ta'edha jechaadha. Ostrichii kan jedhamtu kunoo ishee kana hanqaaquun ishee immoo kan jalatti argitan kana jechaadha. Cuucii ishee gaafa yaastu baay'ee guddaadha jechaadha. Seelii xinnummaatti guddaa ta'edha jechaadha. Ostrichii kun cell. There are some cells that can be seen very easily with the naked eye. Seelii muraasadha jechaadha ija qullaadhaan kan nuti arguutii dandeenyu. Unfertilized birds eggs are single cells. Unfertilized kan ta'e yookiin kan hin baane jechaadha hanqaaquu keessaa kan hin baane hanqaaquun simbira
single cell yookiin cell qeenxeedha jechaadha yookiin seelii tokkodha jechuudha. Most cells are much smaller than this. Seelonni baay'een kan kanaa gadidha jechaadha baay'een isaanii. Everything we know about the structure of the cell depend on the development of the microscope. Yeroo baay'ee jechaadha waa'ee seelii kana erga microscopiin dhufeetidha kan inni sirriitti understand godhame. Kanaaf sirriitti hirkanneetidha jechaadha. Microscopii irratti hirkanneetidha jechaadha kan nuti waa'ee seelii qorannu. For over 300 years we have been able to look at cells. Waggaa 300 dura jechaadha waa'ee seelii kana ilaala jechaadha. And the microscope have improved. So has our knowledge and understanding of cell structure. There are two main types of microscopes in use: the light microscope and the electron microscope. Jechaadha microscopiin kun akkanatti argames kan duras barataniitu ta'uu danda'a. Elementary jiran itti fakkaata. Kanaaf waan baay'ee haaraa miti konseptiin isaa jechaadha. Garuu waan tokko dabalataa konseptiitti dabalamutu jira malee microscopiin kun seeliin akka argamu yookiin qorannoo seelii kana keessatti gumaacha guddaa kan gumaachudha jechaadha. Fakkeenyaaf seelonni ija qullaa keenyaan arguutu hin dandeenye lubbu qabeeyyii mataanii maayikirooorgaanizimoota keessaa jechaadha. Ija qullaatiin ilaaluu kan hin dandeenye singil seel yookiin seelii seel qeenxee kan nuti jennu jechaadha. Warri kun maayikirooskoopiin erga dhufaniitidha jechaadha kan hubataman. Maayikirooskoopiin kun immoo gosa lamatu jira. Light microscopy bal'inaan ilaalla tokkoon light microscopy fi electron microscopy. The light microscope use a beam of light to form the image of an object. Light microscopy kun jechaadha ifa barbaada. Guyyaa malee kan hojjetu jechaadha. Bakka ifti jirutti malee mana keessatti iddoo dukkanaatti hojjetu. Image sana mul'isuudhaaf jechaadha. Image wanta tokko yookiin image objectii tokko mul'isuudhaaf maal gargaarama? Ifa gargaarama jechaadha. While electron microscope uses a beam of electrons to form an image. Electron microscope kan jedhamu akkuma maqaa isaa jechaadha. Electronaan yookiin sokkeettiin sakkaames ta'uu danda'a ibsaadha jechaadha kan inni hojjetu. You are going to learn about both. Waa'ee isaan lamaan isaaniiyyuu qorachuudhaaf yookiin barachuudhaaf deemaatu jira jechaadha. Magnification and resolving power. Qulqullina isaatiif jechaadha amma inni guddisee mul'isu jechaadha. The reason microscopes are so useful is because they magnify things. Microscopii wanti inni barbaachise yookiin faayida qabeessa kan inni ta'eef jechaadha. Wantoota xixiqqoo wantuma ija qullaatiin hin mul'anne guddisee mul'isa jechaadha. Making them look bigger akka guddatee nutti mul'ise akka nuti arguu dandeenyu godha jechaadha. Magnification means increasing the size of an object. Magnification gaafa jennu magnify jechuun eegumsi isaayyuu guddisee mul'isuudha waan ta'eef magnification gaafa jennu wanta tokko guddisee nutti akka argamu godha jechaadha. The best light microscope will magnify up about 2000 times. The best kan jedhamu jechaadha. Light microscope keessaa inni olaanaan wanta tokko si'a 2000 jechaadha kan inni guddiseetiin mul'isu jechaadha. Light microscopy have been has a lot of information about the structure of cells. Light microscopy jechaadha information way structure yookiin caasaa seelii sanaa kan qo'annoo kan nu gargaaru. But in the last 50 years or so we have also been able to see the electron microscope. Waggaa 50 jiru jechaadha. Way electron microscope kan ilaalla jechaadha. An electron microscope can give you a magnification of around 2 million times. Magnification isaa jechaadha kan electron microscope kun miliyoona lama guddisee mul'isa miliyoona lama jechaadha. Using electron microscope makes it possible for us to learn a lot more about cells and the ways in which they
become specialized for particular functions. Yeroo egaan amma kana hunda guddisee mul'isa argatee jechaadha. Wayii seelii sana wayii function isaa specialized akka inni itti godhu hunduma isaa jechaadha. More wayii isaa hunduma isaa qoranna jechaadha. Wayii seelii sana wanti nutti ulfaatu hin jiru jechaadha. Paartii qaama isaa hundumaan argina waan ta'eef. The biggest problem with the light microscope is the limited detail it can show. Akka exceptionitti jechaadha kun problemii yookiin rakkoon light microscope maalidha limited kan ta'edha jechaadha. Amma inni mul'isu sun limited kan ta'e yookiin kan daangeffamedha jechaadha. There is a minimum distance between two objects for them to be seen clearly as separate. Minimum jechaadha distance inni fakkeenyaaf wanta xixiqqoo tokko wanta kana fakkeenyaaf bakka duwwaatti ta'ee kaasa wanta amma kana xiqqaatu jechaadha. Wanta amma kana xiqqaatu microscope kana jala yoo keenyu jechaadha bifa amma kanaa godhee mul'isa jechaadha. Bifa amma kanaatiin godhee mul'isa. Kun isa kamigaa electron microscope dha. Light microscope kun garuu distance isaa walirraa butu jechaadha. Fakkeenyaaf kun amma addanatti walitti siqee jiru fakkaata. Garuu gaafa microscope jala geessinu bifa kanaan amma kan hunda walirraa waan fagaatee jiru fakkaata jechaadha. Bifa kanaatiin jechaadha amma kan hunda walirraa fagaatee nutti mul'ata. Saayizii isaan guddatee distance isaa gargar ba'e jechaadha. Garuu light microscope kun baay'ee walirraan fageessu yookiin distance isaas ta'e hammi isaa limited kan ta'e argaa jennee isa kana agarsiisa jechaadha. Exceptionii qaba yookiin problemii qaba jechaadha. If they are closer together than this they are seen as one thing. Close kan ta'edha yoo ta'e yookiin walitti kan dhufedha yoo ta'e jechaadha arguu hin dandeenyu wanta sana. This distance is known as the limit of resolution. Sirriitti hubachuutti qabdu wayii adda baasanii magnificationii fi resolutionii. Magnification jechuun amma ilaalleerraa wanta xinnoo tokko wanta bicuu taate tokko guddisee ammanaan ga'eetti mul'ata jechaadha. Bakka naatiin ga'ee wama xiqqoo sana nutti mul'isa. Resolution jechaan immoo resolution is the ability to distinguish between the separate points and it is the resolving power of a microscope that affects how much it is shown. Magnification amma kana guddisa arga jenne resolution immoo fakkeenyaaf tuqaalama jechaadha. Tuqaalama bifa kanaatiin wal bira bu'ee jiru jechaadha. Wal bira bu'ee bifa kanaatiin kan jiru yookiin walitti dhiyaatee jechaadha. Bifa kanaatiin walitti dhiyaatee kan jiru inni maal godhee fida sirriitti walirraa bubbutee bifa kanaatiin tokko saayizii isaa magnify godha. Magnification keessatti wayii saayizii guddachuu ilaalleerra. Kanaaf akka warra kana lamaan isaanii jechaadha walirraa bubbute jechuudha. Walirraa bubbutuun sun wantoota walitti sissiqan jechaadha. Kan walirraa butu kanaan resolution jennaan. Saayizii isaa kan dabalu kanaan immoo magnification jennaan jechaadha. Kana remembrance ni jedha akka hintiitti qabadha. The greater the resolving power of the microscope, the more detail it can show. Resolve kan ta'e jechaadha. Resolving power isaa greater kan ta'e yookiin guddaa kan ta'e jechaadha. Wantoota bibbicuu walitti sissiqan kana gurguddisee mul'isa taanaan maalidha akka nuti detailii keessa jirru sirriitti ilaaluu dandeenyu nu gargaara jechaadha. For the optical light microscope, the light of resolution is approximately 200 nanometers. Nano jechuun egaa 10 the power of -9 jechaadha. Maaliif teeraa gigaa meegaa kiiloo isa jiru keessatti ilaaltaniitu fiiziksii keessa keemistirii keessas jira. Yoo ilaallates ganaan barattu gara fuulduraatti jechaadha. Kunoo 1 nanometer is equals to 1 times 10 raised to or 10 the power of -9 meter jecha. Inni kun egaa maanni optical microscope xixiqqaa jechaadha. Xixiqqaatu opticaliin isaa
hamminni agarsiisuu danda'u. Light microscope jechaadha xiqqaachuun kun. Light microscope kun hammam agarsiisuu danda'a? Naanoomeetirii 200 agarsiisuu danda'a yookiin resolution isaa amma kanaa jechaadha. Inni olaanaan isaa jechaadha. In comparison, the human eye can only resolve down about 0.1 millimeter. Ijji namaa jechaadha. Wanta 0.1 millimeetrii gadi ta'e arguu hin danda'u. Maaliif gargaarsa magnification gilaasii faatu magnifying gilaasii faatu gargaaramne malee ijji namaa jechaadha 0.1 millimeetrii gaditti arguu hin danda'u jechaadha. 0.1 means 1.10 raised to minus 2 meter jechaadha. See figure 2.2. The object is closer than 0.1 millimeter are seen as one by human eyes. Fakkii irraa ilaalaadha. Fakkicha ni ilaala. Rakkoon qabne the magnification we can get with the light microscope is limited by resolving power possible using the wavelengths of light. Akkasuma magnification resolution isaa amma kana muraasa argaa jennee jechaadha. Magnification isaa kanatti jechaadha. Magnification light microscope kana jechaadha. Akkasumas resolving isaa kana wavelength dha itti gargaaramuuti ni dandeenya jechaadha. Addanatti sirriitti more keyboard isii kana keessatti hiika jechoota jijjiiran ilaaluutti hin dandeessu. Microscope jechuun an instrument for magnifying specimens. Specimens dha wanta tokko guddisuudhaaf kan gargaarudha. Light microscope in a microscope that uses the beam of light to form the image of an object. Light kan gargaaramu jechaadha. Object image tokko kaasuudhaaf yookiin image object tokko photo suuraa wanta tokko kaasu guddisuudhaaf jechaadha. Ifa kan barbaadu jechaadha. Light microscope in that's a type of microscope jechaadha. Electron microscope immoo a microscope that use a beam of electrons to form an image. Inni immoo qoodanni kun ibsa ifa barbaadu. Inni immoo electronii barbaada jechaadha. Magnification jechaan increase the size of an object dha. Hammasaa kan dabaludha. Resolution ability to distinguish between separate point. Hammasaa distance jara gidduu jiru kan itti dabalu jechaadha. Resolving power, how much detail the microscope ability to show. Amma kan jechaadha detailing isaa sun amma kan mul'atu kan nutti agarsiisudha jechaadha. More detail clearly we need an electron microscope where an electron beam is used to make the image. As the wavelengths get small, the resolving power is increased. Wavelength kun jechaadha smaller gaafa ta'u resolving power in keenya maal ta'a hin dabala. An electron microscope has a resolving power around 1,000 times better than a light microscope, about 0.3 nanometer. Egaa jechaadha wavelength isin gaafa xiqqaatu resolution yookiin resolving power in keenya dabala erga jenne electron microscope immoo 0.3 dha baay'ee xiqqaadha nanometeridha. Kanaaf resolving power isaa guddaadha jechaadha. Objects that are 0.3 nanometer apart can be seen as separately by an electron microscope. 0.3 kan ta'uun baay'ee muraasaan ta'e separate ta'e kan nutti mul'atu gargaara jechaadha. Demonstrating that the resolving power of an electron microscope is greater than that light microscope. Resolving power in kan electron microscope jechaadha. Kan light microscope irra guddaadha yookiin caala akka inni caaludha jechaadha kan nutti mul'isu. Do you know this one? If you magnified an average person by the same amount as the best light microscope 2000 times, they would be about 3.5 kilometers tall. Magnifying by an electron microscope 2 million times, the average person becomes about 3,500 kilometers tall. Egaan jechaadha yeroo light microscope namichi sun jechaadha maal godhe light microscope 200,000 jechaadha. Egaa sila ilaalleerra magnifying amountiin kan light microscope
2000 dha. Yeroo sana meeqa ta'e 3.5 kilometer hojjaan ta'a jechaadha dheerinni isaa amma kana ta'e. Yeroo immoo light microscope fayyadamnu immoo mamnuu ta'a jechaadha. Maaliif light microscope ammoontiin isaa 2 million dha waan ta'eef amma guddisee mul'isu jechaadha. 3500 kilomeetrii jechaadha hojjaan ta'a. Kana jechuun egaa gara light microscope fi electron microscope gidduu jiru nutti agarsiisa jechaadha. Nettaan functions of different types of microscopes. Function jechuun egaa dalagaadha. Dalagaa gosoota microscope amma dubbanne gidduu jiru. Inni kun kamtu dalagaa akkamii qaba jennee ilaalla jechaadha. We will now look more detail at the different types of microscope and how they are used. Akkaataa isaan itti hojjetan ilaalla jechaadha. Microscope kun fakkeenyaaf ni jalqaba the light microscope. Microscope is optical isa ifaa jechaadha. To look at biological specimen using a light microscopy, you will often use a side cell fudhanneeti ilaalla jechaadha. Tissues or individual organisms. Tissue dha akkasumas individual organisms gaafa jennu organismii dhuunfaatti organismii tokko keessaa fudhannee jechaadha. These are often very thin slices of biological material that have been specially treated and stained, but you can look at living material directly through a light microscope as well. Egaan jechaadha light microscope kun kan inni nu fayyadu keessaa tokko lubbu qabeeyyii ilaaluu dandeenya jechaadha jalatti. Isa elektiroonii kana jalatti garuu hin danda'amu jechaadha. Halluu fuunee baala fa'aa kunneen fakkeenyaaf slide irra paartii ilaaluu hin dandeenya. Paartii microscope gajjallaatti jechaadha. Inni rakkoon qabu paartii isaanii hunda isaaniiyyuu inni ilaalla jechaadha. But you can look a living material directly through a light microscope as well. Often chemicals known as staining kan jedhamu itti gargaaramne jechaadha. Living material yookiin wantoota lubbuu qaban ilaaluu dandeenya. Stains are added to the tissue on the slide to make it easier to see particular cells. Staining kun jechaadha tissue itti dabalamee slide sun sirriitti akka hubatamu kan godhu jechaadha. Or parts of a cell. Partii seelii jechaadha. When you are looking at a stained cell sample, it is important to remember that the cells are dead. Akka seeliin du'e kan ittiin hubannu jechaadha. Yoo maal ta'e stained kanatti gargaaramne jechaadha. Stained kana ilaalaa kan jirru yoo ta'e jechaadha saampilii sana irratti hundoofne akka wanti sun seeliin sun du'ee jiru ilaalla jechaadha. The cell have been treated with chemical or fixed so they do not decay. The tissue has also been sized very thinly. These things can damage or change the cell. Kana fakkaata jechaadha. Fixed kan ta'e yookiin do not decay kan ta'e kanadha jechaadha. Tissue sanatti gargaaramne tissue baay'ee xinnaa ta'e yookiin tiinii ta'e baay'ee haphii kan ta'e yookiin huqqataa kan ta'e jechaadha. Damage yookiin change seelii sanaa kan itti ilaalu jechaadha. Living cells have not been treated in this way. Living cell in ilaalamu jechaadha. Maaliif iddoo wanta ta'edha. Wanta lubbuu hin qabnedha malee wanti lubbuu qabu akka itti ilaalamu jira. But unless easy to see. Garuu ilaaluudhaaf baay'ee salphaa yookiin mijataa kan ta'edha. Stain jechuun gabaabumatti jechaadha. Chemicals added to slide tissues to make the cell easier to see. Chemical jechaadha. Slide kan jedhamtu wanta microscope jala keemtu jechaadha. Fuullee yookiin mastaawotii kan jennu sana kan fakkaatudha jechaadha. Maalidha seeliin sun akka saala salphaadhaan ilaalamtu kan gargaarudha jechaadha. Stain kan nuti jennu kun. Type of stain as jalatti bal'inaan inni ilaalla. Type of cell main organelle stained. Fakkeenya hematoxylin type of cell is animal and plant cell. Main organelle stained in nuclei stained blue, purple or brown. Methylene blue animal da nuclei stained blue da. Aceto carmine animal and plant cell stain
the chromosomes in dividing nuclei. Iodine immoo plant cell dha. Any material containing starch. Iodine gas starch irratti dha yeroo baay'ee kan inni hojjetu jechaadha. Video keenya ittaanuun how does light microscope work kan jedhu hojjenna ilaallachaa walii wajjin inni amma hundisaa light microscope yookiin microscope isaa ifatti gargaaramuutiin hojjetudha jechaadha. Akkasumas wayitii keenya isa dhufutti paartii microscope sirriitti gadi fageenyaan inni ilaallachaadha. Kan beektanus kan hin beeknes jiraachuutii maltu kana sirriitti gadi fageenyaan ilaallachaadha. Kanaaf waan faana turtaniif thank you so much. Amma xuraatti waan faana turtaniif galateeffadha. Yaada gaaffii yoo qabaattan koomentii naa barreessuu hin dagatinaa. Bye bye.